NSIS Academy, Hyderabad. As part of our prelims MCQs for UPSC Civil Services Examination and also the Group 1, we have two Group 1 preliminaries lined up. Andhra Pradesh Public Service Commission preliminary exam as well as Telangana Public Service preliminary exam, and of course UPSC in May. So the questions on Harappa we have already seen. ఈ రోజు వైదిక సంస్కృతుల్లో క్వశ్చన్స్ ఇంకొక 10 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మనం చూద్దాం. లాస్ట్ సెషన్లో కూడా వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద వేదిక్ కల్చర్. డెఫినెట్లీ రిలీజియన్ అండ్ ఫిలాసఫీ సెక్షన్ నుంచి క్వశ్చన్స్ 100% వస్తున్నాయి. మీరు పాత పేపర్లు ఏవి చూసినా PYQs. సో ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఈజ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. సో let me share the screen to answer today's to practice today's 10 questions. Yeah, so friends, one very important area where the questions can come is the geographical descriptions. భౌగోళికంగా తొలివేద మలివేద సంస్కృతిలో ఎర్లీ వేదిక్ లేటర్ వేదిక్ కల్చర్స్లో వాట్ ఆర్ ద రీజియన్స్ దట్ ఆర్ మెన్షన్డ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద జియోగ్రఫికల్ లొకేషన్ ఆఫ్ దట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ వేర్ వీ హ్యావ్ ద మ్యాచింగ్ గివెన్. Brahmavarta. Varta means the place where somebody resides. Varta in Sanskrit means oka nivasinche prantam. Brahmavarta, the land between Saraswati, Drishtavati, including Kurukshetra and the area occupied by Matsyas, Panchalas and Surasenas. Then Brahmarshi Desa, the land between divine rivers of Saraswati and Drishtavati. ఇది ఫాంట్ పెద్ద చేయడంలో దిస్తావతి అనేది ఇక్కడ కనిపించట్లేదు. దెన్ మధ్యదేశ, రీజియన్ బిట్వీన్ ద ఓషన్ ఆన్ ద ఈస్ట్ అండ్ ద ఓషన్ ఆన్ ద వెస్ట్, రైట్. దెన్ ఆర్యావర్త, ద రీజియన్ బిట్వీన్ ద హిమాలయాస్ అండ్ వింజా హిల్స్. ఆర్యావర్త మీన్స్ ద ఎంటైర్ ప్లేస్ వేర్ ఆర్యన్స్ లివ్. ద అదర్ నేమ్స్ దట్ ఆర్ నాట్ దేర్ హియర్ ఈస్ భరతఖండే, బర్షవర్షే, జంబూద్వీపే, like that. So Aryavarta means by the end of the later Vedic time, Aryan culture had spread to entire North India. That's why the region between Vindhyas and Satpuras and Himalayas, that is called Aryavarta. So the answer for this will be ABCD. The next important question is, see, there are also quotations which can be asked in the examination. The quotations from the Vedic literature is also very important. So obviously we have given one more question here. Indra, the Rigvedic god, defeated and destroyed the Varasikas of Harayupia on the behalf of Aryan chief named. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఋగ్వేదంలో ఈ వరాశికులు అనే వాళ్ళని హరయూపియా వద్ద డిఫీట్ చేసినటువంటి ఆర్య చీఫ్ అంటే ఇంద్రుడు చేశాడని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, కానీ దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఈస్ రిఫర్డ్ టు ఇన్ దట్. సో దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఇంద్ర, ద రిగ్వేదిక్ గాడ్, డిఫీట్ అండ్ డిస్ట్రాయిడ్ ద వరశికాస్ ఎట్ హరూపియా ఆన్ ద బిహాఫ్ ఆఫ్ అన్ ఆర్యన్ చీఫ్ నేమ్. అంటే ఏ ఆర్య రాజు తెగ రాజన్ యొక్క ప్రార్థనల వల్ల ఇంద్రుడు ఈ హరయూపియా వద్ద ఈ వీళ్ళని నాన్ ఆరియన్స్ని డిస్ట్రాయ్ చేశాడు అనేది. ద ఆన్సర్ ఈస్ అభ్యవర్తిన్ ఛాయామానా. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఆన్సర్ ఈస్ బి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇన్ డెప్త్ క్వశ్చన్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ట్రెడిషనల్ నెంబర్ ఆఫ్ గాడ్స్ సపోజ్ టు ఎగ్జిస్టెడ్ అకార్డింగ్ టు ఋగ్వేద. ఋగ్వేద ప్రకారం ఎంతమంది దైవాలు మెన్షన్ ఉన్నారు, ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే 33. ద ఆన్సర్ ఈస్ 33 gods. Friends, remember Rigveda mentions 33 gods. Then let me read the quotation. This is a bigger quotation. ఇది కాస్త పెద్దది ఉంది, కానీ ఏంటంటే ఇందులో ఎగ్జామినేషన్లో పార్ట్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్. He watches over the world, punishes the evil doers and forgives the sins of those who implore his pardon.
The sun is his high, the sky is his garment, and the storm is his breath. Rivers flow by his command, the sun shines, the star and the moon are in the course for fear for him. The statement refers to Varuna. Remember, not Indra. వరుణుడికి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. మీకు ఇదివరకు ప్రీవియస్ సెషన్స్లో కూడా చెప్పాను నేను. వరుణ is said to be living in a 1000 pillared golden palace in heaven. ఒక 1000 స్తంభాలు ఉన్నటువంటి బంగారు భవంతిలో స్వర్గంలో నివసిస్తాడు అని చెప్పి వరుణుడి గురించి ప్రస్తావించారు. ఐ ఆల్సో టోల్డ్ యూ దట్ ఈస్ ఎ గాడ్ ఆఫ్ మొరాలిటీ. ఓకే, సో దెన్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ ఋగ్వేదంలో బ్రిబు అనే ఒక మెన్షన్ ఉంది. బ్రిబుని హీ వాజ్ ఎ చీఫ్ ఆఫ్ నాన్ ఆరియన్స్. ఈ నాన్ ఆరియన్స్లో ఎవరు పర్టికులర్ అంటే పాణీస్. రిమెంబర్ దిస్. ఈ పాణి తెగకు అనార్య తెగకు చెందిన చీఫ్ టైన్ని బ్రిబు అని మెన్షన్ చేశారు ఇన్ ఋగ్వేదంలో. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. దీస్ ఆర్ ఆల్ అదర్ నాన్ ఆరియన్ ట్రైబ్స్ దట్ యూ కమ్ అక్రాస్ ఇన్ ఋగ్వేద. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హౌ మెనీ టైమ్స్ డస్ అశ్వ అంటే గుర్రం, హార్స్ ఇన్ ఇట్స్ వేరియస్ ఫార్మ్స్ అక్కర్ ఇన్ ద ఋగ్వేద? ఇది 215, 176, 170, 225. Now why is this question given? This question is given because horse is supposed to be associated with the Aryans. So obviously ఇంద్రుని ఎన్నిసార్లు అడిగారు, గంగానదిని ఎన్నిసార్లు ప్రస్తావించారు, అలాగే గుర్రాన్ని గురించి ఎన్నిసార్లు ప్రస్తావించారు. వేర్ వాజ్ ద ఫస్ట్ మెన్షన్ ఆఫ్ ఐరన్ యాజ్ కృష్ణ అయాస్ ఆర్ బ్లాక్ మెటల్? అధర్వేదంలో ఉంది. ఇటువంటివి మన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్లో కూడా చెప్పాను. బట్ హియర్ ఓన్లీ హార్స్ సంగతి చూస్తే 215 టైమ్స్ ఇది కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్, which of the following is not correct about the later Vedic phase? The later Vedic people ate rice. Correct. Rice is called vrihi, V-R-I-H-I. The later Vedic people used iron in handicrafts and agriculture on a considerable scale. Leదండి, this is not correct. They started using considerable scale has happened only in the 6th century BC, which is called the democratization of iron technology by historians like Romila Thapar. ఇనపలోహ ప్రజాస్వామ్యకీకరణ అంటారు. దానివల్లే అర్బనైజేషన్ అవన్నీ వచ్చాయి 6th century BCలో, సెకండ్ అర్బనైజేషన్. సో సెకండ్ ఈజ్ రాంగ్. ద లేటర్ వేదిక్ టెక్స్ట్ వర్ కంపోజ్ ఇన్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ కురు పాంచాలాస్. ఎస్, కరెక్ట్. లేటర్ వేదిక్ ఫేజ్ కోయిన్సైడ్స్ విత్ పెయింటెడ్ గ్రేవేర్ ఐరన్ ఆర్కియాలజీ. పెయింటెడ్ గ్రేవేర్ ఈజ్ ఎ మెటీరియల్ కల్చర్. Vedic time has 4 types of material culture: black ware, red ware, black and red ware, painted grey ware. So 4 is also correct. So 7th question, B is wrong. You should remember they started using iron, of course, but it was popular or more easily available only in the 6th century BC. That is a very very important point you have to remember. Then the next question is 8, again matching. Janasaya Gopa, then Samgavan, Gokarman, Satadaya, Gotra. The answer for this will be C. 3, 4, 5, 1, 2. These are terminology. Okay. The answer will be C for this. Obviously, Gotra is the kingship that you have to remember. Then the Sadadaya, that is measure of distance. Then Gokarna is the measure of time. Then of course the answer for the first one is 3. That is Janasaya Gopa is tribal chieftain. So friends, these terminology are very very important. I suggest you please note all of this. Of course the videos can be seen again and again, but do remember this. The next question is 9. Which of the following statements regarding the later Vedic is not correct? The element of kingship was strong and the territorial idea did not submerge tribal traits. Yes. In the exchange of gods, gifts played more important part than trade. That is also correct. See, the later Vedic is fully monetized.
peasant society and full-fledged class society. It's not monetized. You know, there are no currency or metallic money. Only 3 gold ornaments. They are called Nishka, Setamana and Krishnala. These are the 3 gold ornaments that were used as medium of exchange. Then which of the following pairs is not correct? Friends, Vedic literature is very, very important. In fact, I will have a special session on Vedic literature. Vaidika Sahityam gurinchi రేపు ఒక సెపరేట్ వీడియో పెడతాను. క్లాసిఫికేషను, ఋగ్వేదకి సంబంధించిన ఉపనిషత్తులు ఏమిటి, బ్రాహ్మణాలు ఏమిటి, అరణ్యకాలు ఏమిటి, అటువంటివి అడగచ్చు. హియర్ ఋగ్వేద, ఐతరేయ అండ్ కౌశిష్టిక ఉపనిషత్ ఆర్ కరెక్ట్. సామవేద, చాందోగ్య ఉపనిషత్, కేనా ఉపనిషత్ ఈజ్ కరెక్ట్. శుక్ల యజుర్వేద, కథ అండ్ శ్వేతేశ్వర ఉపనిషత్ ఇది రాంగ్. ఎందుకంటే ఇది శుక్ల యజుర్వేద కాదు, కృష్ణ యజుర్వేద, బ్లాక్ యజుర్వేదకి సంబంధించింది. అథర్వవేద, ప్రసన్న, మండూక ఉపనిషత్సు, ఇంకొక ఉపనిషత్తు కూడా ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మండూక్య. సో ఆన్సర్ ఈజ్ సి. సి ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. ఇట్ షుడ్ బి కృష్ణ యజుర్వేద, నాట్ శుక్ల యజుర్వేద. సో ఫ్రెండ్స్, దీస్ 10 bits, today's bits are very, very important for you. And we'll stop Vedic now and move on to Buddhism and Jainism 6th century BC in the next session. Right? As I said, Vedic literature is very, very important for understanding. We'll have a separate session on Vedic literature as a 10-15 minutes explanation for you in due course. Right? Thanks for joining me today.